who actually understood you and who is actually rooting for you. Take it or leave it. There is only one man on earth that wants you to progress more than him. That man is only your father. I repeat, there is only one man on earth that wants you to progress more than him. That one man is your father. Not me. I don't want you to progress more than me. You don't want me to progress more than you. So that is an unending competitiveness, not envy. Get the disparity. This time around, it's not envy, it's actually competitiveness. So, but the concrete truth is, there is only one man who wants you to succeed more than him. And that is your father. So the topic of tonight is ore to gold. I will explain the word ore, O-R-E, and gold, G-O-L-D. You know what is gold or lead? Do you know that if I show you the ore, the gold ore, what is a gold ore? A gold ore is an unrefined gold. Gold anesi benoko, sichepuye deti. Do you know if I throw you a gold ore, gold, it looks very dirty. It has no value. Tonight's message is going to last not like my usual message. I'm going to be brief. So a gold ore is, I hope my audio is very okay. My voice is coming out. Hold on, let me see if I can mute my background. So I repeat, gold ore is an unrefined gold, an unpolished gold, which means a gold that have not been subjected to the furnace for purification. Okay? There are several percentage impurities inside that gold. So if I throw you a gold ore, you will presume it's a date, a very stupid date, a waste that has no value. Okay? That is for the gold ore. Though it is gold, but it is still on the unpolished state. By virtue of that unpolished state, the tendency of you to want that gold is not 0.01%. But immediately that gold sustains refining into the furnace. It comes out purified. Now, picture 10 years ago, when you were still in your gold ore, you are worthless in terms of finance. Your account balance is zero. Your resourcefulness, nothing. Some of us 10 years ago, we are doing fine. Some of us 10 years ago, we are not doing fine. So the problem remains, in the state of your ore, who was there for you? And that is why I push it to the relationship, which is the topic of tonight. I remember I said for those that are married, young marriages, you have a spouse who was there for you in your ore stage. In that ore stage, nobody don't know you then. Okay? You never begin answer big names. Ibubero small body, big engine. Ibubero small boy with big God. Now there is this lady that saw the vision. When you were filthy, when you are still in the rag, when you are still in the mud. She wasn't concerned about your financial status. She wasn't concerned about your status as at that time, but she was actually concerned about what you are going to be in the near future. She pictured your future. I repeat, she pictured your future. Oh, well, anya netipu n'ogologo ife gaje mechi. Ofuna mmadụ dị gị n'ime. Ọma na gị bụ nwa ji abụkwa n'okpo isi. This very lady broke protocols of propinquity and stayed with you.
when you were still in your gold ore, you were being refined at the test of time. Everything you went through, she was there. At the climax of uncertainty, when 3 square meal was not assured, when you cannot even afford to go to a barber to have a nice haircut, you did change your shirt, you did singlet the ocha, you did perfume. Boy, you did see that girl was there. To the world, you are a nobody, but to her, you were the local champion. And not just the local champion, the champion of his heart. She gave you her all, submitted to your willpower, and made you her king. Nwambanshi, giba anofia, echere nwa ata, ta takwasi itakwa. Nwetege ebe. Ọ na-atọ gị ọchị. Feel free to laugh, don't mind me. So itakwa, at the end of the day, nwanne ọ dịghị n'aka. Ozugbo ọ dị gị n'aka, ịmazị na di gị ele nwere nnukwu ike. Nwunye gị na-anụ anụ. Mgbe aka iji ma na osoro n'ife a na-alụ. Mgbe aka iji ma na ife niile a na-ekwu adịrọ ka ọ dị. Na dị nwa akwụrọ na site, na dị nwa enwero klaasị. Nwanne, onye amaghị mgbe ọ na-adịrọ gị n'aka bụ ya bụ nwunye. Si aka ọ ya abụọ dị gị n'aka ọnọdụ nkwa, maka na nwoke ama akwa nke ya eme echi. Iji update time makwana maka tomorrow. Na-egekwe ntị because the thing ga-eto ọnụtacha elute onye ọbụla. I'm finishing the men na ụmụ anyị na-akụ aka mgbe oge elute ọnụ nọlụkwanụ. Now, you were still in your all stage. This lady saw the vision because onwere ndị ka afụ ụzọ n'ụwa karịa ụmụ nwanyị. The greatest prophets I know are women. They see the vision in the future of a man. Onwere nwanyị, onwere ife ibugidela ama buo ama ka nwanyị. Nwanyị maala ife ị ga-abụ. When I'm talking of nwanyị, adịm atọ ọkụkwa maka a half-baked lady. I'm talking of a seasoned woman. When a woman is seasoned, there is this natural instinct given to her by the divine, coming from the constellation of the world, giving her ihe ga-abụ echi. That same thing gave that woman a picture of your vision. She saw the future and she pictured the future, even though she knew it would take 7 years for your gold ore to be refined and polished into a pure gold. This lady stood by you, endured the polishing process. Let me explain the polishing process. The polishing process entails subjecting you into the furnace. One ọkụ ga-acha gị. Landlord ga-atọpụrụ gị akpa n'ilo. Ndị ọnụ ga-afịa gị arụ. They will reduce you to nothing. But there is a lady who stood in these trying times, accepting and engulfing all the latchkeys and delinquency that is coming out with your life. There is a lady who stood by you to endure all these pains. There is a lady who stood by you to enjoy all these trials and tribulations. That is that lady you married or you are dating. But the pinnacle of your stupidity is when you leave that lady in search of a greener pasture, not knowing they are blessing to your eyes, but curse to your future. They might look like blessing, but they are curse in disguise. This lady endured the furnace time when you were still in your awe. By a celebrity, nobody knows you. So many of the ladies I know will tell me, Mazi, oh, I wish I'm your, oh, you wish you are my 10 years, 15 years. If 15 years ago, if Benji passport on na Kuala Lumpur embassy na Malaysia. Ne si on sinye godum ka mama mejozo wonwem. If will you like me?
mgbe nwoke dị ka ụsụ ifum mgbe na Pentalinja ya ị ga-like m ifum na Selangor will you like me mgbe m gbatala ọsọ ndụ na Uganda will you like me in that state mgbe m bịala oziọma na Pretoria mgbe nwoke nọ na Nleka ị ga-like m mgbe anyị na-eje aflawo Ghana ebu afịa ka anyị ma ya ebute ọkịrị ka anyị ga-ele ị ga-like m mgbe enyi ya Bailand ya Kenya na-asachi anyị ka onye ori ị ga-like m will you like me in that unrefined state mgbe nwoke tili eti mgbe isi m abacha n'ime mgbe ekwe isi m ụracha etu a ịma na iribe ego chechiri echiche mgbe ifu m mgbe m bụ ogbu isi ị ga-like m nwoke kwụna nwanne wele akpọrọ roma na onwere ife bụ nwoke na ego na-eme nwoke ọ dị mma look at akpọrọro look at Timaya ekwube ndị jọrọ njọ n'ụwa mkpọrọ gị mmadụ na-aba mana neke n'ife ego melụ ndị a somebody saw them in that unrefined state and stood by them in that unrefined state struggle with them and polish them into an international figure. That is when ụmụ Delilah niile dị n'ime gị ji pụta you are looking good iwe akwampe I put it to you iwe onye ori now you as a man Samson ka gị nwe sense maka na Delilah ga-akpụ gị isi Samson ka gị wee nwe uche maka na Delilah ga-akpụ gị isi because the truth remains that where were you? There are so many gold like that in your life. But you were not very, very careful to polish them from their ore to their gold state. You were so hasty because you want gold, not knowing that the man you are looking down on today is a gold tomorrow. But you saw him in your ore state, in his ore state. You couldn't refine him because there is no virtue in you. Akola drug n'ime azoro gazu. Azunyero gị ndidi n'ime ịchọrọ ogbu ngwa ngwa. Ọ bụ na aja ife dị mma ekwesịghị ewelu gị gbuo oke ite. Show me your friend. Show me your friend. The word friend to me, I told you guys, is an acronym. F-R-I-N-D. A friend is someone who features responsibly in every needed dimension. F, feature. R, responsibly. I, in. E, every. And needed, D, dimension. If you cannot feature responsibly in every of my needed dimension, you are not a friend to me. So who are those ladies that stood by you when you are still in your ore state? Remember I told you guys, today's program is powered by Yala Residence. Yala Residence and Apartment Oka. Kanna atakwa oka na asụ iwe. I don't know if you get the message so far. Somebody stood by you. Somebody stood by you when everything was falling apart. Or pichagide gi pichaputa ogbu isi dị n'isi. Mgbe aka iji ma na isi gị na ana akav nwe akav. Ama na o nwere ebe obiam ya emegide gị.
ifu na isi gị na baba na afịarị nweta kavin ya iwugo concrete n'ụwa ibugide kpọmkpọm onu gị agbago etu a. I can remember those days mgbe anyị na-awụ kpọmkpọm ọ na-akụ 5:30 mgbede ịka nwee ebe 4 bag cement ịka ya awụ inepụ ya anya ebe olodu na ana obi eme gị etu a fum iche nọ ngụ abụja obe ede na Bible. I don't care to know. I don't care to know, but I'm telling you sincerely. And somebody next send the limego. I saw 10,000 you sent. Somebody met you in that unrefined state, stood by you. Remember I said it. There is only one person in your life, if you are a man, that wants to see you excel more than him. That is your father. Minus your father, no other person wants to see you excel more than him. So the only person that vividly wants to see you excel is your father. Minus your father, it's a competition. Now, this lady stood by you. Stood by you, stood by you, stood by you. Pichagidegi, pichagidegi, pichaputaga nwoke. Ozmo pichaputaga nwoke. Umabo na emezege, I'm blushing, what a fine man. Eli da ego ga onye obuna analie. Ta iso. Diokpala Peter Obi na awole. Na igba fresh kavajika nolu. Nwoke itie onye obuna etie. Jeri iti nwa m nwoke egwuregwu si gị. Ọ dị gị n'aka mgbe ọ kọrọ m n'aka. Will you remember me? Denibi na-agụ egwu mbọsị asị ka anyị je kene ọba. Ọba bụ that lady na ndụ gị bụ ọba. The lady that saw the dynamite in you stood by you. Olo mgbe ihe ekene ya ngwa bụ ọba. Mgbe aka iji lote na ụmụ akwa mpe nọ. Nwanne, the mightiest truth I can tell you today is this, without apology, without fear or favor. I don't care what you will take. The truest test of integrity is in its blunt refusal to be compromised. One Eliado do onwe Nifenku Liado do onwe Liado do onwe. You must remember where you started from. A tree who ignores the root will wither. Somebody is in your tap root, giving you spring of water, giving you every soil nutrient you need to blossom. Immediately you started blossoming. That consciousness that said, "No one if name tap for one man etubegafa diokpala Peter Obi ibidozi ibu nwa ịkwapụ nwanne iya heti mana problem bụ na itie ofogu n'anya. Problem bụ na itie ofogu n'anya. Tochukwu Rafa sent me 5,000. Amamudozi ọma nke na-ezi ọ dịka ọ na-emetụta na onye ọbụla na-ese ndị ego. Problem bụ na itie ofogu n'anya. Mgbe anyị na-agụzi n'ihe mmere onwe m. Tell yourself the truth. Tell yourself the august truth. Tell yourself the august truth. Maka na at the end of the day, ị ga-eti anyam anyam. Who is that lady? Who made you? When I say made you, you may think, what did she bring in your making? I will explain it to you now. One day,
Remember I said my teaching tonight is for adults. So when what a clean government in Abola, mental sanity makes a man to focus and work. Mankebe eziokwu ebe ọ ya abụọ jee ịpịachala ife ịna nwanne ọmarụ na-apịacha ngwa afịa gị nwaanyị anyị nụrụ anụ ọ pịachatagide gị ife iwe nwee focus chụgide ego wee chụta ego. Nwanne gbaa mbọ ka ilotekwu ya mgbe ọ dị gị n'aka. Ọ bụrụkwa ibute ike isi na oluozi saka gị oluozi your level oluozi level gị oluozi etu isi kwụrụ n'ọkụ maka gịnị ị na-anyazi G-Wagon. Nwanne virtue is expensive and virtue is priceless. Who is that woman that stood by you? Who is that woman that stood by you? Ten years ago, 15 years ago, when you were still in your all state, remember that is a topic. When you were still in your all state, or there, Mary, if you remember what is called Hollandis, I could remember the day my mother sold us Hollandis to support me. I needed to pay up my school fees. There was a financial lagging in my father's hand. My mother needed to compliment his efforts. My mother bula back we are German market on it. When you we well. Nah, boy, obele ga batago gị n'aka ihe mesịkwala ma ọ mee transfer. Obele ga batago gị n'aka ma ọ mee osozikwa eri. Nwa m nwoke a na-akpọ Spakuti sịrị anyị bute ike ụmụ gị ese eme gịnị agbasi alịkalịka ọfụ alat gịnị ọ sị gị na-emekwa transfer gị nyekwa ma ọ mee bifo inye ọbịa n'uju inwe ike na-ene anya na-egwu onye isi nkụka mana ozigo gị ozi ọma amanzi gị n'ụlọ ụka. Nwanne kedu ebe nne gị nọ? Ọ na-erikwacha from you? Ọ na-atachikwa ọsa? Inyekwa ma ọ ma inye nwunye gị? They are the people that stood by you when you were nothing. Remember what I said, oziọma amanta aka. Now let's switch the tide. Anyị ekwugo nke ụmụ nwoke. Gị bụ nwaanyị. As you are building that man to become something, I hope you are building yourself to stand the test of time. Listen, as you are fighting for your man to become something, I hope you are polishing yourself also in the course of the transition so that you can feature responsibly in every needed dimension when the man finally becomes. I stood by him. He stood by him. I stood by him. Ojoge, what did you bring to the table? It's not Salah he put on a table. By big breast shall no man prevail. Na ngewa bụ nwaanyị dimkpa wee wepụta aka wee zụba gị n'akwụkwọ mepele gị shop isi na ị chọrọ ịzụ afịa ị chọrọ ije akwụkwọ o mepele gị shop wee kpọọle gị the first ngwa afọ iji bido. It might be ordinary 50,000, but as at that point you are not worth it. That man is your legend. Respect him.
Who is that man that built you? Who is that man that built you? Who is that man that built you? To the extent that Nemazi Hije John Wegeme. Who is that man that built you? Oluzie Kita. Madu Jiegie, Jen Embassy. Melga Kwapojegi Europe. Pichagidegi, Pichagidegi, Pichagidegi. Pichagidegi, Pichasiage. At the end of the day, Mbaki man at the man netiwa ife. O netikwa gife na Nigeria na anagide. Ozugbo ilu Europe, lu America, lu Canada. Otie gife all police. A separate young worker from you. Enapia umakia. Subjected to perpetual humiliation. Asokwa na nwoke iti nwanyi ife abuke ezigbo ife. But there are other ways to sort it out. Nwoke iti nwanyi ife aburu ezigbo ife. Emenughom ya adem akwakuku ime. Mana nwoke n'isi n'ebe a na-ekpopu afia bụ ite gị bụ ogbenye enu. Nwamba nsi na-esi isi. Akpọpụta gị Europe esubo oyibo. Ịgha anụ ọfịa. Go into Europe and America and Canada, you will notice all Sunday by now divorce with the court. An Indian cannot divorce the husband done in India in the court of law na Europe or America. Quote me if I'm lying. You can never see an Indian woman divorce the husband in the American court, in the European court. No. They are still understanding the concept of indigenous core values. When a woman of virtue is having problem, they invite the in-laws from India. They go home and sort out their case. The system in Europe and America is happy to divide our unions. And our black people is falling prey for this stupidity. For you, the men in the building, let me remind you. Open a one divorce so in Europe na court. Whereas in the bia akuna gaberongo. If you sleep the woman, he didn't mado. No this and no peace, no apologies. So when you didn't mado ojigi, don't tell me that no divorce gonna court. The court is not the standard of divorce because the court was not there when the vow of union was made through the wine of libation. Why did you kneel down to give the wine? You knelt down because you are submitting yourself to your D, because your D is not your husband. No this and no peace. Ndi Igbo enwere husband in our core value. In our indigenous ways of life, in our culture and custom, we don't have husband. If I am Budi, the problem we have today is that Oyiba Abiago Itena your D is your husband. I repeat, your husband is not the same with a D. But the problem is, oh, what can we na Budi? What can we ordinary husband? What is husband? Onya na sobandege. So sobandege ma alaso. Do you know what is a D? The word D in Igbo language. Why do you hear the word dinta, dioka, diochi, dimpa, digi? Because the word D means master. Then when a D is said with a suffix, it becomes master of whichever suffix it is. So when you say, this is my D, it's your master. He is your master.
Your master, whom you submit your willpower to. The difference between submission and obedience is that submission is void of reason, but obedience is tagged with reason. I will explain. I've said it all the time. You want to go to Abuja for a wedding. You have the money that will take you to Abuja. You have the flight ticket to and fro. And you ask your husband, can I go to Abuja? And your husband said, no, don't go. If you don't go, you are not obedient, you are submissive. Because you can afford to take yourself to Abuja to and fro without his expenses. But if you are a wife, and the nwere ego na account gị ije Abuja, iwesi digi omuja Abuja nata, digi wesi gị eje na. Ihe me iji gee ya ntị maka na onye nwa ya agbalụ gị plane ma ọ bụ otu ihe ejije Abuja na, and you agree. That one is not submission, that one is just obedience. The disparity is clear. Submission is that you can afford to travel, but you needed his command for you to travel. But obedience is that you could not afford to travel only if he sponsors it. So you conformed with the no, just because there is no funds. That is obedience. But when you conform with his order, even when you have excess supply, that is submission. So are you submissive? Is only nwunye na the submissive, wife na the obedient. Obro onye obuna bo nwunye. So many of us bo wife ka anyị nwere n'ụlọ maka na wife na knife etere aka o welu mma obele isi di okpala Peter Obi adangige anu ma afọ nwa onye ọcha nna gị nwere ego nna gị enwere ụlọ mana ịbata be di na-atụ ọda ihe a ga-alụlụ gị. You don't want to suffer. Anu mpama ego dị be nna gị. So these are the things I want us to consider. Ometu nwoke ometu nwanyị. Ọ baalụ ma ọ baalụ gị. Nwere onye abịala ị na-anya n'iru. Dịka nsikwu ya na ozi ọma tata ya akụkwalapụ obi adịrọ m mma. I have 5 more minutes to be here. I said to introduce you to this program. Each talk at the program continue. We continue it tomorrow. But tonight, the Ozioma Garden and Kenke. I am telling you without apology, many of our men are committing suicide in Europe. Many of our men are isimbaka in Europe because of Guinea. What a clear water from Nigeria, Bogoti obodo Ibo. Ike ihe ni nwoke nwe naria. Maka ni ma na enwe law there that can do it. Ime you di mmadụ ma atụ ngị n'aja na ogbuo ima lead ego mụ bụ maazị gwara gị sọsọ mgbe m meji mi ọpụta ife provided na m emejọrọ gị ọ bụ na m mejọrọ gị ntụ na aja na-egbuo mụnwa mana ọ bụ na m emejọrọ gị na ntala afọ kpọgote gị obodo oyibo iwe nwụọ iyi si na ọka iwe mekpụọ m ngwa bụ nwoke na obodo oyi ma anyị nada gị dị very nice to you na your inbox the nice to you ịnata December na-achịlị gị ọchị eze ọ maka na ọ ma na ị na obodo oyibo nwanne ịkpọgote obodo oyibo ifo the tiger in her. And that is why I'm here to suggest a new form for you. Make sure na ịgbalị ya ndụ before ịkpọlịa je na alụsị dị 14 gbaa iyi before na emebe travel si na ọmụkwu ịchọba alụsị ihe eme bịa be m na alụsị ka nkụ be m 14 different deity ịgbacha iyi suo yi ike na alụsị unu wee jebe obodo oyibo maka na ife anya anyị na-afụzi erika but wo bitaidi onye bịacha n'iru alụsị wee na welu eleda gel melo oru n'obodo oyibo alụsị anyị nwụrụ iyi egbu gị sure maka na nkwa nwaanyị na-aṅụ iyi ngụwa na-aṅụ iyi iyi ga na-aṅụ iyi to treat her fair and nice and adịkwa ama fair and nice does not entail somebody na blog na report my somebody na report my page ndị obi mgbawa. As I speak to you now, they will close my page very now, any moment from now. Ana ekwukwa okwu na-egekwe ntị maka na-ekwu ana m ekwu nke m without apology. Jụọ your mother maka nke na-asị gị na ihe iji si na be di gị naba because he cheated on you. Cheat na abụrụ asụ Igbo. Mana ife iji wee na be di gị maka na tendency of ngụwa na maka cheating end up sleeping with onye kwa nọ na di. So nolube di gị
n'olube di gị nwoke bụ nkịta. Nwoke bụ nkịta. Tame your dog with your woman power. N'idiri ime mkpọtụ wee tame your dog. Nwoke bụ nkịta. Ọsị abụ na ọ bụ ụkọchukwu, nkịta dị ya n'ime. Ọ dị na DNA. But you can tame the wild dog in us with your feminine prowess. Ka last ime di gị masaji, chela ala chikwasị ya n'azụ, bie nye ọma n'azụ ka ọ kwelu na ife dị. Maka na imere ya, nwa akwa mfe nọ n'ilo ga-eme ya. When last have you become a touch of Chioma Jesus with a blend of Nicki Minaj for your husband? Ịbịa na be di gị a na-agwa gị ka e esi mee ka ihe atọ ụtọ. Everyday welu missionary na-achọ ka igbo nwoke mmadụ. Snake in the monkey shadow ọgwụgo. Change elini ofe egusi ka ọ bụrụ ofe ọgbọnọ. Listen to truths. Read books. Kama Sutra. Kama Sutra is a pantheon devoted to anything that has to do with sexology, because Ibongi bụ ife omimi ka ọ bụ. Ada awati ya n'anya. Why don't you change something? Beshit eji edina na asụkwali asụ. Kedizi ife a na-akpọ lavender oil. Ụmụ perfume eji analụ mmadụ di, kedu ebe ọ dị? Kpụọ na ajị n'ime wele ajị bepuo nwoke a ive. Ọ bụ na ọ na-alaiki ka akpọ ya kpọkpụọ, ọ sị ga-akpụ na arapụ ya ka ọ bụrụ oke ọfịa. Some men ada alaiki ka akpọ ya akpọ, some men na alaiki ya ka ọ dị etu a. Ife na-eme anyị si anyị n'aka. Ife na-eme anyị si anyị n'aka. Ife na-eme anyị si anyị n'aka. Nwanne ọ bụ na di gị na like ka ị na-etiri mkpu ọnwụ. Asụzụ na ude ka ochie etirela bụ simenti Dangote. Asụzụ na uche ka ochie etirela Fiat bụ simenti Ibeto. Ọ na-arị ugwu Akwanga. Ka ị na-asụlụ ude. Tipu nwoke ibe m akwa ọnwụ. Oh daddy. Oh daddy. Oh daddy. And sometimes mala amalụ na ọ na-aka mma n'Igbo. Asụsụ n'Oyibo, oh no, oh no. Gịnị bụ oh no? Change ringing tone gị sụọ ya na Nsụka. Sụọ ya na Nkanu Egbuzunu. Ọ na-eme gị etubi ya afa nwaonike kemamati. Nwaonike kemamati kunde mati. Kunde m ya kunde na ọ dị ka awa. Nwaonike kunde m. Nwaonike niile ndekwe m, niile agbukwe m. Nwaonike kemamati. Atım ngage. Ngatu ukwu. You make vibes. Onye echi gị na-asụ ude ka trela na-alụ ugwu okene. Ị na-asụ ude a na-alụ gị ọlụ mmụọ. Kedu ị na-asụlụ ude? Benli akwa ọnwụ. Benli akwa ọnwụ. Beluni akwa ọnwụ na ọma mgbu gị. After all, nwere akwụkwọ si anyị make a joyful noise unto the Lord. Beluni akwa ọnwụ. Everything must. The problem we have is that our people want to remain spiritual all the time, and that is the foundation of our stupidity. One no olu na ibongi, there be any never anointing gị na palo before coming inside my house. When you go to the business, one debe anointing gini na palo before coming inside. Na chere gị na ata ana m ata gị ka onye ori. Aha m emebele. Nta ata gị ka onye ori. O nwere ka o esi na-eme gị ihe. Ị na-agụ ya okwu in their own indigenous language. Nwaonike si ndị m mbazi.
Fundem mbazo. Monike bondemie, 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 bogbongbo, bondemie. Monike na-ekume na ọdụ ka awa. Imelu diga akwa ọnwụ, ọ bụrụ ị na-eme treli ibe eto bụ simenti na-eji ime offload na ọzọ ụdọ obosi. Tipu mkpu ọnwụ na-alụ ama mmeghe. A lot of marriages are in trouble because of poor ibongi. Ibongi, when the bongi becomes boring, the man begins to find fault. The woman begins to find fault. I can tell you one of the greatest solutions to your marital experience is ibongi. Ibongi then so. If you are a pastor, if you are a priest, if you are a bishop, please keep your anointing before coming to the bedroom. Imegide na ị na-eme dibia wee luo oluo mgbe eji esi ibongi iwe welu ihe ja Jehova bata ebe a na-eme ogwugwu egwu agha ọnụ. Rapụ alụsị ka ọ dị iche ebe ịta nwa ka onye ori na ọnwa ịnụrụ anụ ka ọ bụ n'izuri ori. Taa ya ka onye ji gị ụgwọ. Makwa nwee ihe ata mmadụ ibu ya apa ọ na-amụ ya mmiri ọkụ 2 weeks ije travel nata. Ị na-ata nwa ị na-emele ebele. May we remember that little things seems not to make a difference. Little things seems not to mean anything, but creates a difference. Nwunye ịnụrụ anụ nọ n'ụlọ na-ayọ gị ọ sachara ojiri uche na-agụrụ gị egwu. Meenụ m ka m bụrụ onye dị mma. Meenụ m ka m bụrụ onye dị mma. Egwu a na-akpọ na pala ịghọtara na o ji staịlụ enye gị sị gị na gị bịa mee ka ọ dị ka ibie. Ọ bụ na mụ ka ị kpọọlụ ụdị egwu a meenụ m ka m bụrụ onye dị mma. Ka ịfụ m ebe m na-ata nwa anụ m eme ebele. Chere ọ dịrị ime isi ịnụ nwaanyị na-abụ eji m anya ọma eje eme. Jụọ ese ka akọlụ ka m si eme. Ana m echere nwa tabepụ ya ntị. Nwanne, know what you could do to yourself. Sụọ bedsheet ya asụ. Gbacheli obele perfume ka o nwee isi ọma. Ordinary comfort wee na room. Change ike n'ọkụ, ọ bụrụ iwere ọkụ na-acha white ka ọkụ eji eche nche itinye na room gị. Change ike n'ọkụ. Ọ bụgo na ibi na one room, change ọkụ gị. Golo this local bulb. Ịpụta n'abalị ishonye blue, echi ishonye green, nwanne echi ishonye red. Change the perception of the light ray conditions your hormones. Mara amarụ na ọ bụrụ abalị niile ka eji eyi panty na-eji nji. Sometimes ada eyicha onye na-achọ nwa ada eyi opente alala ụla. Obi adịrọ m mma. Gotere ofu bọọbụ ndị a ji aka ha eche nji onwe ha tinye na room. It is in your hands to condition your family to look lively. Young couples, malụ na social media nwere much influence on us. If you become too righteous, ndị ata nwa gị, step up your game. This generation I know n'ime is battling many things, and I will explain. There is an English word called aphrodisiac. Aphrodisiac is sex stimulant hormones. State stimulant medications
that makes someone to want to have sex. Ordinary no kita any canned food you got aphrodisiac dinimia. No this and no peace. That is why you notice that this generation is always on their heat. It's aphrodisiac. It's part of the reasons. Atonya no work we may be over. Mana you can use it to your advantage. Web to be tangwag no work if make your marriage count. Remember where the message started from, the ore and the gold. 14 years ago, 15 years ago, who is that lady that stood by you when you had nothing? Who is that man that stood by you when you are worth nothing? What have you done with that man? What have you done with that woman? Remember, at the end of the day, ndi ichie ya ajụ guys, yeah? Ndi ichie ga ajụ guys, yeah? Ndi ichie ga ajụ guys, yeah? Antakwa ọka lachi ube, ọ bụrụ m kunye alapụta. Gbaa mbọ. Ịma na ebe a na-ama njakịrị ka a na-ekwu eziokwu. Ịma na ebe a na-agụ egwu ka a na-ekwu eziokwu. You don't expect me to always be that teacher you like all the time. Sometimes we just have to look at ourselves in the eye and go on why eziokwu. Nwere ebe ụmụazị. Okay? Abalan Isaac. So I hope I've been able to drive a point in the space of 50 minutes to your ears. I've been able to drive a point in your ears. Melon Wagebele. Melon Wagebele. Melon Wagebele. Bambo ka onwe ife iji onwe gị mepụta. Ekwana ka ọgwụ Chineke gwe ga aka na marriage gị nyonarị gị. Any good thing you can do to make your marriage count, do it. It is worthwhile. If ọbụna zili ezi, ị ga-eme ka alụmdi na nwunye gị wee tọọ atọ mesie ya ike. Nobody is above mistake. Olute nke ya yobiko yobiko. Don't be too big to beg. Oziọma m ya pempe na mgbede a. Ihe njisi ka ọ pempe bụ ka unu wee tụgharị uche n'ime ya. Ọ dị unu mma, unu agwa m na comment section ka anyị mekwa ya echi. Anyị bido ebe a kwụsịrị. Mmụọ njibịa taa bụ mmụọ na-aba mba. Ara m asọ gị anya, ịma ntị m ive. Ọ dị ka ya vụrụ.